Namashristam manamapi Shrijiputram atra surupam rupam tasya muri purim vaturim goshvatim radha kundam Oh Radhika Madhuvasam Rakto Yasa Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hema Bhadivyastavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vena Aparana Lakshe Chiltasta Kamari Tarangamodi Kripa Maitam Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravidam Vrinde Namaste Charanaravidam Govinda Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damo Dharammadaveti Shama Sundar Shikanda Shekar Smaraha Smurali Manohara Radhikar Mama Kripanidhe Supriya Charana King Karim Kuru Tavayvasmi Nadivami Tvayavana Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramarada Tima Guru Pada Padma, Nityalila Pravishto, Vishnu Pada Shtotara Sata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarusa, Kripasana, Patim Pava, Vaishnaveva. Gurudeva ki By the causes myself, Sri Guran Gauranga, we have been discussing the Shastra Yukti, that is the reasoning of the scripture, which has been given by especially Sri Narada Muni to Yudhishthira Maharaj in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Обеспечение новости Шри Гуранги мы вкушаем нектар Шримад Бхагаватам, в частности, слушаем наставления Нарада Муни, обращенное к царю Парикшиту, прозвучавшее в 7-й песне 15 главе 59 стихе. Narada Muni is establishing that those who are in knowledge, they don't experience the dualities of this world, but rather they experience the presence of Paramatma everywhere. Нарада Муни объясняет, что просветленная личность не испытывает беспокойство, вызванное дуальным восприятием реальности, наоборот, фокусирует свое внимание на том, что Параматма присутствует во всем творении, в каждой частице творения. He's doing this by Anyata Ananupapatti Praman,
And that is the negation of all other competing theories. И он доказывает свою идею, опровергая все возможные другие альтернативы этому видению. We should be aware that the Arohapanta, the method of approaching the truth by the strength of one's own effort and one's own intelligence and limited capacity, that is the ascending path, is extremely limited. Мы должны снова напомнить вам, что Ароха Панта, то есть восходящий путь, то есть путь философских познаний, в котором человек полагается на собственный интеллект, даже на собственную какую-то аскетичность или садхану, что это путь обречен на провал, что он очень ограничен. When the devatas, the demigods, prayed to see Krishna in the womb of Devaki, that is called the Garbha Stuti, there they said, Guna prakasha anumiyate bhavan. Oh my Lord, by the analyzing the manifestations of the gunas in this world, one can infer that you exist. Деваты, обращаясь к Кришне, к Васудеву Кришне, находящемуся в лоне Деваки, в Гарбхастути, говорит посредством анализа. Guna prakashayar anumiyate bhavan. То есть человек может, полагаясь на логику, прийти к выводу, поразмышляв, что ты существуешь. So in the commentaries, our acharyas say, that means that by observing the manifestations of the gunas and the movements of one's own intelligence, then one can infer only this bare fact that there is a supreme being who is the adhikarta, the first doer, Деваты говорят, проанализировав the функции, creator of the world. что человек, поразмышляв о феномене под названием гуны, можешь прийти к выводу, к тому, что ты существуешь. И ачарьи трактуют, что человек просто анализируя вот это воздействие гун, понимает, что есть адикарта, какой-то изначальный действующий. But yam shama sundaram achintya guna swarupam, the qualities of the actual personal feature, the swarup of the Supreme Lord, they are achintya and they cannot be approached by any ascending process. То есть додуматься до того, что Бог есть, можно, но уже ничего четкого о нем не поймешь посредством вот этого ароха-панты, никаких атрибутов его не познаешь, его форму невозможно его воспринять, даже его имя невозможно воспринять. So in the Brahma Samhita it is said, ниргун. in the Brahma Samhita it is said, Pantastu koti shatavatsara sampragamyo vayora tapi manaso muni pungavanam sopyasti yat prabhada sim avichinta tattve govindam adipurushantamaham vajami. That the yogis who have such mystic power, they can travel at the speed of air, or they can travel at the speed of mind even, for millions of years. Avichincha tattve. How far can they go? They can come to the limitation is the tip of your toe, but they cannot actually touch the tip of the toe of the Supreme Lord, who is an avichincha tattva, inconceivable reality. Брахма Самхита говорит, Господь йоги, который совершает медитацию тысячелетиями, они не могут приблизиться к тебе более чем к тому сиянию, исходящему из твоих ноготков на твоих лотосных стопах. So pyasti yat prabhada simnya vichincha tattve. Sima means the limitation. So this verse is showing the limitation of every type of arohapanta, ascending process. What to speak of the philosophical speculation, even the knowledge which is yogaja, born from the yoga and the mystic powers of the yogis, it cannot touch that reality. То есть сима – это граница, ограничение. И тут четко проводится граница, предел доступных возможностей даже йогов. Что же говорить о обычной мирской логике? Даже медитации и аскезы йогов, кьяна, вот это, она не приводит, она не может, у нее тоже есть ограничения. Anyway, by inference, at least it can be established that there is God. That is the most important question in everyone's life.
Ну, то есть, методом дедукции можно просто додуматься, можно здравомысленно додуматься до того, что Бог есть. Это самый важный вопрос, который каждый человек должен ответить себе в жизни. So, for thousands of years in the West, since the times of Socrates and Plato, there was agreement of the meaning of the word philosophy. С времен древности, с времен древних греков, со времен Сократа и Платона было понимание того, что значит слово «философия». Этот термин был четко обозначен. Philo means to love, and Sophia means wisdom. So philosophy is the love of wisdom. То есть обычно переводим мы слово «фило» от греческого «любить», «софия» — «мудрость», то есть любовь к мудрости. So this Sophia, the philosophers agreed, is that it is the acquisition of understanding from why does this world exist, from where did it come, and what is our purpose. Но философы древности понимали это слово «софия» как этот процесс познания Бога, то есть вот это размышление, созерцание о Творце, о том, как этот мир проявился, кто его сотворил, как он существует. Why does the world exist, and why does it have broadly the form that it has? То есть размышление о предназначении этого творения, почему у него такие конкретные формы. So this is the first aspect of understanding philosophy. Then the second is that the answer to that question is the world is a creation of the Supreme Being. И ответ на этот вопрос, что мир — это творение, созданное Верховным Творцом, Богом. And the purpose of that creation is including, but not limited to, giving a chance for the living beings to, by the use of their God-given intellect, to discover and realize, attain knowledge of the Supreme Lord who is the creator of that world. И одно из предназначений, одна из причин существования этого мира, но это не самая важная причина, это предоставить возможность живым существам тут жить и находиться в духовном поиске, то есть в познании Бога. So, Sophia, wisdom means the way by which one attains theoria. That is the theoria. I'll explain it. И София — это то, посредством чего люди достигают теории. Theoria is the activity of contemplating that supreme absolute truth. Теория — это состояние созерцания высшей истины. So the classical philosophers thought that God himself is always engaged in the contemplation of himself. И философы древности верили, что сам Бог постоянно находится в самосозерцании, в таком состоянии созерцания самого себя. The attainment of theoria is to join God in his blissful contemplation of himself. То есть философы, вот их мечта такого, как сферы духовной, где Господь созерцает себя, и надо к нему присоединиться, то есть и тоже созерцать его, вот, размышлять о нем вместе с ним. And so the philosophers considered that to be the supreme goal of life. И вот это для философов было целью жизни. That is the highest happiness and all auspiciousness and purpose of our existence. То есть в этом они видели наивысшую благодать и наивысшую цель бытия. So, if we come to our verse here, divided into two parts, those who think that the objects of this world are aggregates, and those who think it's a transformation. Вернемся к нашему стиху Шримад Бхагаватам 7, 15, 59, что есть две категории мыслителей: те, кто верит, что мир — это агрегат, или все объекты, и другие верят, что это сплав или трансформация. So the important distinction here is that those who say that the world is an aggregate, they are considering that when you divide things, divide again and again, you come down to some kind of fundamental particle, which is the last thing. Те, кто верят в концепцию агрегата, они верят, что все состоит из составляющих, и можно добраться до самой там финальной, то есть последней составляющей.
Whereas those who think, actually, the logicians also, the Nyaya school also comes to the atomic, the idea of atoms. But I want to look particularly at Vikaropi. The api means parinam. Those who think that the world is a transformation, then that is the Sankhya school. They admit that the elements themselves, they are not final. Earth, water, fire, air, ether. If the objects of the world are made of these elements, of a transformation of these elements, but the elements themselves is not a final thing. The elements themselves are the transformation of what we would say in Vedanta Mahat-tattva, but they call in Sankhya philosophy buddhi. They use the word buddhi for what we call the undifferentiated material energy Mahat-tattva. Вот, но Викаропи, то есть вот эти последователи школы Санки, которые верят, что все является последствием трансформации, они считают, что даже вот эти грубые элементы, из которых состоят все объекты, что они сами по себе не последнее звено, не последняя составляющая, что они сами трансформация того, что мы бы назвали гомогенным потенциалом, махататтвой, с ракурса Веданты, но в школе Санки они называют эту же субстанцию будхи. So that in Sankhya, that buddhi, or what we call the Mahat-tattva, or what the Greeks would call the prime matter, just pure potential energy, has no form in it. И то есть то, что они называют будхи, мы называем махаттатвой, и древние греческие философы называли первичной материей, чистым потенциалом. So Она не имеет формы. if one will say that the objects of this world are the transformation of this formless thing, then you have not explained where these forms have come from, because a formless thing cannot make things with form, a formless potential. И если настаивать на том, что все разнообразие этого мира – это проявление вот этого гомогенного потенциала, так как потенциал бесформенный, он сам по себе не может создавать разнообразие форм. Поэтому вот эта часть необъяснима в этой теории, потому что как все приобретает свои уникальные формы тогда. So there has to in this Sankhya philosophy, in the atheistic version of Sankhya philosophy, there's no explanation how the undifferentiated energy transforms into the varieties of forms. Поэтому школа Санки не предоставляет никакой такой убедительной, у них нет убедительной презентации о том, которая может объяснить вот это разнообразие форм, которое проявляется из бесформенного будхи. The Greeks have given the idea, which is literally idea, that there is this thing called form, universals. И вот это древние греки верили вот эту идею, они преподнесли то, что вот есть эти универсальные такие архетипы. The universal is the essence of the thing. И что вот эти универсальные архетипы и есть эссенция. And that universal, when it's combined with the potential energy, it actualizes the potential, and then something exists. И вот этот греки верили, что этот универсальный архетип, вступая в контакт с потенциалом, он как раз и порождает вот эту форму. So in Latin, И it потенциал has реализует esse, S-E-S-S-E, esse, means existence. На латинском слово «esse» значит бытие, существование. So the combination of essentia, essence, with the prime matter, with the potential, brings about the existence of something. Это вот это существование, контактируя с гомогенным потенциалом, порождает вот эти формы. So we see that, let's say, the essence of a tree is the form of treeness. То есть суть дерева – это вот эта форма, это категория того, что как выглядит как дерево. All trees that exist have that essence of that form. Это общее, присущее каждому дереву. But we see that all of these individual trees, they're all temporary. Но мы видим, что индивидуальные деревья So they come and go. временные. Они появляются и погибают. And that is true of everything. Это касается всего.
in the Greek philosophy, every man is a combination of the essence of manness and the potential energy, and it becomes an individual instantiation. But though the essence is eternal, but the individual instantiations are coming and going. То есть они говорят, что вот эта суть сама, суть этой категории, она вечна, а индивидуальное проявление, оно бренное, то есть как человек, да, он комбинация вот этого сути того, что такое человек, плюс проявление вот этого, реализация потенциала, вот этой, потенциала, и получается вот такое единичное индивидуальное проявление, которое существует и потом исчезает. So the followers of the classical conception, in Christianity and in Islam and also in Judaism, for hundreds and thousands of years, they had a formula to define God. То есть вот это было присуще и христианам, и мусульманам, и иудеям, что у них всегда была формула, определяющая Бога. And that is that being whose essence is existence. То та личность, чья суть и есть бытие. That was their formula. Essence equals existence. For whom? For God. То есть суть равняется бытию, но это формула только для Бога. То есть это... In other words, all things, they have an essence combined with prime matter, and then they exist momentarily. But there is a being for whom his essence is existence, and therefore he is a necessary being. He cannot not be. То есть вот это абсолютно необходимая личность, потому что он без него невозможно быть, то есть потому что его суть и есть существование. То есть для всех остальных суть плюс реализация потенциала вот этой энергии, вот тогда получается индивид. Но Бог, он суть равняется бытию. And therefore the Supreme Being is eternal. Поэтому он вечный. With no beginning. He is not required to be created by anyone else. Его не надо создавать. So in Sanskrit, the essence we can translate actually as vigraha. На санскрите эссенцию мы можем перевести как виграха. So the Sanskrit equivalent of the classical conception would be sat vigraha, sad vigraha. То есть тогда вот эта формула на санскрите бы звучала как сад виграха. His essence is to exist. Его суть — это существовать. And this is actually stated in the Mahabharata in the definition of the name Krishna. И в Махабхарате в определении имени Кришны это тоже озвучено. Krishir bhu vachaka shabdo nashcha nivriti vachaka tayo aikyam param brahma Krishna ityabhidiyate. This is in the Mahabharata. Udyog Parva 71. Удьог Парва 71.4. So Krishi bhu vachaka shabdo. The syllable Krish indicates bhu. That means existence. Слово Криш обозначает бытие, бу, и существование. Nascha nivriti vachaka. And na indicates not nivriti, nivriti. Nivriti means ananda, joy. Она определяет ниврити, ананду, блаженство. So tayo aikyam param brahma. These two, when these two are syllables, Krish and Na, are joined together, tayo aikyam param brahma Krishna ityabhidiyate. Thus we have the word Krishna. И соединяясь вместе, эти два слога становятся Кришна. Who is the param brahma? The supreme absolute truth is Krishna. He is the embodiment of existence itself and joy itself. Это и есть Кришна, абсолютная истина, которая является сгущенной формой бытия и блаженства. In the Brahma Samhita also it is said, Ishvaraha Parama Krishna Satchid Ananda Vigraha. So there's a more developed concept of the Supreme Being that is not only Sad Vigraha, the embodiment of existence, but also Chit Vigraha, the embodiment of consciousness, and Ananda Vigraha. So Satchidananda Vigraha.
His essence is to be eternal, fully conscious and fully blissful. Ведический аналог вот этой формулы, что эссенция есть бытие, это Бог, она гораздо глубже, потому что ведическая концепция излагает, что это не только сад, а Бог сад, чит и ананда. То есть не просто это бытие, но он осознающий и блаженствующий. So in the classical conception, there's always a difference between the living entity's existence and his essence. Классическая философская концепция всегда разделяется сам человек и эссенция. The essence of apple is appleness, but not existence, because after a few days it will go rotten and someone will eat it. В индивидуальном объекте всегда есть суть, эссенция, но нет вот этой вечности, потому что все это бренно. Это яблоко сгниет там через несколько дней и так далее. Но сам универсальный архетип яблока, он существует вечно. So, just we want to look at some of the ways in which, by anuman, by inference, the philosophers had come to the conclusion that God exists. И можно посредством анумана вот так дойти до вот этого понимания, что Бог существует. So, Srila Prabhupada has written in the introduction to Srimad Bhagavatam, this Srimad Bhagavatam describes samam bonam. Samam bonam means the totality of the good. Шрила Прабхупада в вступлении в Шримад Бхагаватам говорит, что Шримад Бхагаватам описывает самым боном, That is, тотальность добра. and this comes from Plato, actually. Это идея Платона. The idea is this, that, let us say, there are so many objects. An apple, a cherry, or whatever, a human being. So each one of them has an essence, humanness, appleness, cherryness. Вот, скажем, возьмем пример яблока, вишни и человека, что в каждом объекте есть вот эта эссенция этого универсального архетипа. Яблочность в яблоке, там вишневость в вишне и человечность в человеке. Each object also has other essences, other, let us, forms there, universals. Но одновременно присутствуют и другие вот эти универсальные архетипы. For example, we may say the apple and the cherry, they have roundness. Потому что вот это, что общего между яблоком и вишней, что они круглые. Or the face of the human being may have a certain roundness. Ну или голова человека, лицо тоже может быть круглое, как яблоко. Or red, the apple may be red, the cherry may be red, the person's face may be red. Краснота тоже. So redness, these various universals are also shared. То есть есть пересечение универсальных архетипов от красного цвета. То есть яблоко красное, лицо может быть красное, вишня красная. То есть это у них тоже общее. So in the idea of Socrates or Plato, there is also a universal called goodness. И в этих идеях Сократа и Платона есть добро, как вот этот универсальный принцип такой. So there could be a rotten apple. Может быть сгнившее яблоко. Or a cherry which is deformed. Какая-то кривая вишня. Or a human being with one eye and one leg. Или человек-инвалид там с одной рукой, ногой или с одним So глазом. they are not the best example of that universal. То есть тогда они не считаются идеальным представителем этой категории But if универсальной. there is a very good apple, a good cherry, and a good healthy human being, then they share the universal of the goodness. Но если есть великолепное, ароматное, там, сочное, вкуснейшее яблоко идеальной формы, пропорций, и вишня такая же, и подстать, и человек, то тогда у них тоже опять вот есть этот тип доброты или качество добротности, присущ каждому из них. So according to Socrates and Plato, then God is the form of the good. И вот Бог и есть это олицетворение What is that goodness which is in добротности. everything? The transcendental form of goodness itself, that is God. Samam bonam. Для них самым боном, то есть это вот Господь и есть добротность, которая проявляется в малых толиках, там, в разных объектах, но вот он тотальность добротности, доброты и хорошести. So these are some of the ways at which the philosophers have arrived at the conclusion that God exists. То есть он сама доброкачественность. И вот таким образом
Посредством философских рассуждений философы додумываются, делают такие выводы. Now, for Aristotle, he says that all the things that we see in this world are in a state of change. Аристотель верил, все, что в мире, что все бренное, все, что мы видим в мире, оно все в состоянии изменений. But the potential to change has to be actualized by something which is actual in that quality. Что все проходит трансформации, но чтобы эта трансформация состоялась, что-то должно помочь реализовать этот потенциал изменения. For example, a piece of metal is actually cold, but it's potentially hot. Металлический пруд, он по факту холодный, но у него есть потенциал раскалиться и стать очень горячим. But for that piece of metal which is actually cold to become actually hot, that potential has to be actualized by something else which is actually hot. Но что может ему помочь реализовать этот потенциал, осуществить это что-то? То есть холодный металл может стать горячим только благодаря чему-то, что может осуществить этот его потенциал. То есть что-то, что уже горячее, что может нагреть его. The cold metal will not suddenly become hot. Сам по себе железный пруд не нагреется никак. If it's in contact with a fire which is actually hot, then the potential of the metal will be actualized. Но потенциал его нагреться будет реализован, если положить металлический пруд в огонь. So the idea is that in this world, in regard to material things only move or change or are transformed by something which actualizes that potential. В этом понимание, что любой материальный объект, он может реализовать свой потенциал, который у него свойственен только посредством другого какого воздействия. Что-то должно оказывать на него воздействие, чтобы он смог. So that leads us to a chain of actualizers. И тогда получается цепочка таких. One thing is moved by something, which is moved by something else, but there has to be at the end of the line the prime mover, the first mover. Ну, как это как домино, но кто-то должен толкнуть их изначально, потому что если они друг на друга воздействуют, кто-то изначально должен был оказать воздействие, вот этот первичный двигатель. And in his conception, the prime mover has to be fully actualized. He has no potentials to actualize. Everything is fully actualized. Но в концепции Аристотеля у первичного двигателя он уже должен быть полностью реализован, то есть ему не надо этот потенциал осуществлять, потому что он уже осуществленный. So, and on the basis of this idea, Aristotle identified 7 characteristics of God. И на основе вот этих философских рассуждений Аристотель описал 7 характеристик Бога, вот этого первичного двигателя, как он его видит. First, immutability. Because he himself has no potentials to actualize, he does not change. So he is immutable. То есть он неизменимый, потому что уже полностью его нет такого еще потенциала реализовываться что-то, поэтому он уже полностью неизменимый. Secondly, immateriality. Because all material things are in a state of change and he doesn't change, he's immaterial, he's not material. Он вне материи, потому что все материальное подвластно воздействию и изменениям, а он вне материи. Then, thirdly, omnipotence. Всемогущий. So that means that all powers which are manifest, they're his powers. So he has all powers. Он всемогущий, потому что все, что происходит благодаря его силе. Aristotle doesn't claim that omnipotence means the power to do anything. И Аристотель не утверждает, что всемогущество – это возможность сделать что угодно. Only, and it is the power to do all the things that are being done and things which are logically possible. То есть в пределах разумного, то есть это сила делать то, что в пределах разумного, то, что происходит и можно делать. So, according to Aristotle, for example, God cannot undo things which have been done. То есть он не верит, что Бог может тоже уже как отменить сделанное. То, что уже сделано, он считает, что Бог не может это поменять. So it's a limited conception because we don't accept that. We say that kartum, akartum,
kartum samartha Ishvaraha. Ishvara, the Supreme Lord, is that person who may do or not do anything, or he may undo what has been done, or may done what has not been done. То есть мы по-другому видим Бога во всей полноте. То есть Он может делать, не делать, может переделать сделанное или сделать что-то, что никем никогда не было сделано. So we see that Aristotle is trying to approach the truth by reason, and his concept of the truth is also within the bounds of that reason. Whereas in our Vedic conception, though God himself is reasonable, but he is not limited, he can actually do anything which is achintya, inconceivable, and he can contradict reason. Yanyayena viruddhyate. Even his material energy can act in a way which contradicts the logic. Ну вот разница Ароха и Авароха восприятия. У нас откровение, поэтому мы знаем о Боге гораздо больше, а Аристотель мыслит логично, полагаясь на здравый смысл, поэтому у него настолько ограниченная концепция Бога, потому что он думает, ну это уже перебор будет, то, что вот уже запредельно для логики, поэтому у него более такое консервативное понимание Бога. The fourth quality is omniscience. Четвертое качество — всеведение. The fifth quality is simplicity or oneness, indivisibility. In other words, God is one being, there are not many gods, God is one being, and he himself has no internal divisions, he's indivisible. И пятое — это простота. То есть простота в том, что это немного богов, что это один бог, и он, как, у него нет составляющих. That we would say in Sanskrit, akhanda. Ну, неделимый, да. Akhanda, indivisible reality. Что это одна неделимая реальность, что в этом он просто понимание, что это что-то там сложная схема какая-то богов. So then the sixth quality is a perfect goodness. И это совершенное добро. Шестое качество. Совершенное And the добро. seventh quality is necessary existence. That his existence is necessary. Because all the things of this world, their existence is contingent on other conditions. But for things to have contingent existence, there has to be some being, at least one who has necessary existence. Otherwise, the contingent existent beings could not exist, even contingently. Он абсолютно необходимый. То есть его существование абсолютно необходимо для всего остального, потому что все остальное зависит. Все существование всего остального, оно зависимо относительно, а у него абсолютное существование, потому что без него никак не So выживешь. you can see that there's a great deal of overlap between the Christian, Jewish and Islamic conception of God and God as conceived by Aristotle. Поэтому видите, сколько пересечений между концепциями Аристотеля и иудейской, христианскими и мусульманскими концепциями видения Бога. So there are some limitations in this conception. Но концепция, понятно, ограниченная. That is, because Aristotle has said that in this world nothing can be actualized without something else which is actual. Then God himself must be fully actualized and have no potentials. So he cannot change. So then you have a God who cannot have a form and activities and thoughts, ideas, creativity or anything because God is immutable, unchanging. То есть Аристотелю пришлось ограничить полностью Бога, потому что ему нужен вот этот полностью реализованный кто-то, который уже, в свою очередь, позволяет всем остальным объектам реализоваться, но этим самым он лишает Бога вообще всего, качеств жизни, помыслов, действий и так далее. Now for us also God is immutable, but not in that way. Krishna said in Gita, Ajopi san avyayatma. Although I am unborn and my body is avyay, that means immutable, unchanging. Кришна говорит, что я неизменимый, я нерожденный, и мое тело не меняется. But still, though his body is unchanging, he has so many activities in that body. Но при этом в этом же теле он очень много всего успевает сделать и может сделать.
And each of those activities is also an eternal reality. Каждый из его поступков, его действий — это вечная реальность. So it's a category, a spiritual category, which is not there within the conceptual categories of Aristotle. То есть это совсем иная духовная категория, которая не существовала в сознании Аристотеля. So then his God cannot speak, because to speak you have to have some idea, and then you speak this word, and then the next word. All of these would be breaking the immutability in his concept. То есть, если он неизменим, то ему нельзя не говорить, то есть, не думать, не говорить, потому что каждое выражение — это уже как нарушение вот этой неизменимости его. So it's an unnecessary conclusion. То есть это уже чрезмерный вот это вывод такой, он передумал Why? немножко. Because even though everything in this world requires something which is actualized to make it move and realize some potential, that does not mean that the prime mover of all the inferior things would be lacking in potential or require something else to move him. То есть тут у него уже ошибка в логике, потому что он приравнивает, то есть он думает, если для каждого временного объекта нужно воздействие, чтобы помочь реализовать потенциал, но это не значит, что Богу нужна извне помощь, чтобы реализовывать его потенциал. То есть от кого-то другого, чтобы он не зависит в этом. So for Aristotle, God is the unmoved mover. He moves everything, but he himself is not moved by anything else. Он неподвижный двигатель для Аристотеля. Because he has put some limitation on his conceptuality that if something moves, it's always because it was moved by something else. It cannot itself move. This is only true of the physical things of this world. And we should not project the material conception onto the prime mover. It's not necessary to project that limitation onto the prime mover. Ошибка мышления Аристотеля, что он спроецировал мирскую концепцию на первичный двигатель, потому что думает, что он также работает, как вот это, что всему нужно воздействие извне. Тут он думал, что поэтому надо, что Бог, наверное, неподвижный. So both in the conception of the Plato, the form of the good, and also Aristotle, the unmoved mover, that higher reality does not directly communicate with the world. So every individual, it's down to him to elevate himself to know that. И в концепциях и Because Платона, with the help of a teacher or something. и But Аристотеля, there's no sense of divine intervention. они не верили в божественное какое-то вмешательство, божественной силой, влияющей на людей, что это была задача каждого человека индивидуально понять Бога, как-то с этой стороны идти к нему, то есть, с каким-то наставником, философом, учителем, но что Бог сам не вмешивается в жизнь людей. So after discussing 7 ways in which the classical conception of God is similar to Christianity or Islam or even our conception, now we're showing the ways in which it's very different. Вот это 7 характеристик, описанных Аристотелем, которые очень схожи, в которых много пересечений с самыми крупными религиями мира и даже нашей ведической концепцией. Сейчас мы рассмотрим те характеристики, которые не состыковываются. Because Christianity and Islam is very philosophically influenced by the classical world, so the conception of God is in many ways, though a person, but it's not a person in the way that anyone can relate to. It's something completely aloof and transcendent, so they call it the divine mystery. То есть божественная мистерия называют Бога. Вот христиане и мусульмане, потому что их мышление, образное мышление о Боге было, формировалось под сильным влиянием древних греков, философов, поэтому они думают, да, это личность, но совсем другая личность, не как мы, он, то есть не разговаривает ни с кем, он совсем другой. То есть они не понимают его, поэтому описывают такими какими-то мирскими идеями, проекциями. In the previous verse, in the verse previous to this verse, Narada Muni, he said,
abhaditopi abhaso yatavastu taya smrta durgatatvad aindriyakam tadvad arta vikalpitam. In this verse, Narada Muni is establishing this truth which has been also accepted in the classical philosophy, that the contingent existing things or things that are dependent existence require an independent necessary being for them to В exist. предыдущем стихе That which is dependent existence requires, or there is a necessity of a self-existent being. В 58 стихе Нарада Муни подводит к идее тому, что зависимое существование требует какого-то того, у кого независимое существование. So he's saying, abhaditopi abhaso. Abhas means a reflection or a shadow. Аббас — это отражение или как тень. Yatavastu taya smrta. A person who has a bal buddhi, that is childish intelligence, they may see a shadow or reflection and think that this is an independent substance. То есть человек со слабым рассудком или инфантильным менталитетом может принять тень за что-то независимое, подумать, что это как существо, которое имеет независимое существование. But a shadow or a reflection cannot have any self-existence. It is fully dependent on an object, a real object, of which it is the reflection or the shadow. Но ни тень, ни отражение не имеют независимости. Они полностью зависимы от того, чьей тенью они являются или чьим отражением они являются. So even though a child can see some shadow or reflection and think this is a real object, but abhadita means that this is contradictory to all reason. Да, ребенок может увидеть отражение и поверить, что это кто-то там живой или независимое существо, но это глупая мысль. So just as it is contradictory to all reason to consider a shadow or a reflection to be independent or self-existent, in the same way, Andriyakam, the ordinary human being, sees that these objects of this world that we can perceive through our senses, he thinks that these are self-existent. И говорит, вот это заблуждение аналогичным образом заблуждаются те, кто думает, что объекты этого мира имеют независимое существование. So tadvad arta vikalpitam. He thinks that the things that we can perceive around us by vikalpa, he thinks that these are actually vastu, abiding entities. То есть это заблуждение думать, что объекты, окружающие нас в мире, что они имеют сватантравасту, что они существуют независимо. They're just sitting there, existing all by themselves. Нам кажется, что что-то, вот стол сам стоит, существует, бутылка стоит, на нем тоже. No one is doing the action of making them exist. То есть нам кажется, что они просто... It's a concept actually of what we might call existential inertia. That it just exists, they're stuck in existence and they will not move from that. There's no being actually consciously maintaining that. То есть нам кажется, что все как-то существует само по себе, как инертно. Оно есть, и все, и никто там не делает ничего, чтобы оно существовало. It would be like thinking, oh, look, here are the lights. Если мы посмотрим на люстры и на лампочки, The lights are just light. Скажем, это просто свет. But then when there's a power cut, then you find out that actually no, there was someone actively maintaining them in their existence as lights. Нам кажется, что свет горит и как данность. Вот свет. Но как только выключают, вырубают электричество, мы понимаем, догадываемся, что нет, все-таки они не живут независимой жизнью, кто-то подает ток, и эти проводы протянуты, и вот поэтому эта лампочка работает. This is there also in classical philosophy that to exist is an act. И в классической философии есть тоже понимание, нужно действие для существования. So at every moment there must be a self-existent being
who is acting to keep in existence, if momentarily, all the objects which are presently visible. И поэтому было понимание, что существует кто-то независимый, с независимым существованием, кто активно поддерживает все это существование, зависимое. So, by this verse, Narad Rishi is establishing this important idea that dependent existence requires a self-existent being, and that is God. Поэтому Нарада Муни подводит к этой мысли, что все зависимое существование полагается от независимого существования, то есть от Бога. Все полагается, то есть все зависит от Бога. Now, we can divide this verse, as we mentioned before, into two parts, kind of diagonally here. Мы можем по диагонали разделить этот стих, Here. так границу провести. This sangat is the conception that things are an aggregate of their micro-constituents. Вот эта концепция сангата, это то, что все это как большой такой конструктор, состоящий из маленьких частей. Whereas this idea is that the things are the transformation of their ingredients. А справа это идея того, что это трансформация ингредиентов. But because the ingredient itself, the pure potential, has no form, if you take the basis of matter to be formless, then there has to be something which is immaterial to cause the potential to take forms. Но так как если мы верим, что сам потенциал он бесформенный, то что-то должно оказывать на него воздействие, чтобы под этим воздействием он принимал формы. So if we say that the objects of the world are a transformation of potential energy, there must be an intelligent being and also an artistic being to transform that potential into the beauty of the world that we see. И если мы верим, что мир это проявление трансформации гомогенного вот этого потенциала, то тогда должен существовать какой-то очень креативный, талантливый, какая-то талантливая, креативная личность, которая помогает этому потенциалу принять вот эти различные удивительные очертания. It's clear why all the philosophies that believe in universals, such as the Plato and the Aristotle, or in India, Gautam Rishi's Nyaya is also based on the theory of jati or universals. They all accept there must be God. Because that conception of life leads directly to the conclusion that there must be a supreme being. That's clear. Тем, кто верит в универсальные вот эти категории, как Платон, Сократ, Гаутам, основатель школы Ньяй, так как он признает джати, это один шаг от идеи признания существования Бога, что это он создает все вот эти архетипы. Now, does the concept that things are aggregate of parts, actually that there's no whole at all, there's no whole thing, there's only the atoms. So the Buddhist or Charvak darshan, atheist darshan, or the philosophy of Democritus, or the modern idea that everything is just a configuration of atoms, does that lead to the concept of God or not? Но вот эта идея агрегата, которой придерживаются буддисты, Чарвак, это Демокрит и так далее, это приводит к признанию существования Бога или отдаляет от этой идеи? So obviously, Buddhists, Charvak, and Democritus, the concept of atoms and the void, this idea is very popular today, and it's also one of the reasons why people have conceptual objections to the idea that there's God, because they think that all forms can just be explained by the configuration of atoms. Нет, вот эта теория, что все это атомы, витающие в этой пустоте, это все, наоборот, навеивает тут же атеизм. Поэтому современные люди, которые склонны видеть, признавать научный подход, так называемый, они главным образом все атеисты сейчас, потому что им трудно понять
признать, что они просто списывают это на атомы и не хотят верить, что это Бог, который сотворяет это все. In the 12th canto 429, you can look up the verse. 12:4-29. There is a Шримад verse, Бхагаватам. a verse that I like to call the atheist dilemma, Есть стих, который я люблю называть «Дилемма атеиста». because this verse clearly defines that whether you take the base level of matter to be a pure potential, or whether you take the last thing to be some atomic particle, both of these conclusions lead to the existence of God. So, I'm sorry, atheists, there's no way out. То есть это как могила атеиста, в которой его можно зарыть, потому что как бы вы ни рассматривали, сказали бы вы, что самая последняя часть это какая-то мини-атом или какая-то частичка атома, или это гомогенный потенциал, вы все равно придете к выводу, что это Бог. So this really is the atheist dilemma, because you have to say, okay, by our senses we have not found what's at the lowest level of matter. Because always whatever particle is found is broken, and another one, no one got to the bottom. Постоянно ученые говорят, что они нашли уже там эти кварцы, новые наночастички какие-то, все время они копают глубже. То есть мы не можем перепроверить сами, но мы слышим, что там все меньше и меньше частички они находят. But what we know, even without arriving at the last thing, we know either whatever it is, it's either something which has no form or it has a form. Но мы не будем даже докапываться до последнего, но скажем, там два варианта, или там что-то с формой или бесформенное. So if it has no form, the matter is a pure potential, then matter itself cannot be explained how it takes form. There must be something beyond matter that actualizes the potential. So that directly leads to the concept of God. Последнее звено бесформенное, как бы эта частичка ни называлась, какое она крошечное. Если она бесформенна, значит это вот этот гомогенный потенциал, а он сам разнообразие форм создать не может. То есть кто-то должен воздействовать на него или помочь ему реализовать этот потенциал, и значит это Бог. Yes. But what about the most popular and prominent conception today, if the last thing is some kind of particle? Но более популярная современная идея, что там какая-то суперчастица последняя, вот она там существует. Here in Srimad Bhagavatam he said, Vikaraha kyayamanopi pratyag atmanam antara nani rupyostanorapi satsat chitsama atmavat. The meaning is, although the objects of the world are the transformation of energy. Несмотря на то, что объекты мира — это трансформация энергии. So the Srimad Bhagavatam is taking the side of the mature energy on the base level is potential. То есть Шримад Бхагаватам считает, что вот потенциал энергии... Prakriti, that is Prakriti. Prakriti — это потенциал гомогенный, такой энергия. So vikara kyayamanopi, still, pratyag atmanam antara nani rupyo. You cannot explain anything without reference to the Paramatma. Невозможно ничего. Antara means other than. Pratyag atmanam, that means the Paramatma. Antara, without that, nani rupyo. You cannot explain anything. То есть, несмотря на то, что все является трансформацией пракрити, невозможно ничего объяснить, не ссылаясь на параматму. То есть, без параматмы невозможно объяснить реальность. So that is clear. If there's only formless potential, there must be Paramatma God. Тут понятно. Если там бесформенный потенциал, значит параматма воздействует. But now the other side, and this is what's most relevant to people today. Но современная идея другая. Современная идея больше фокусируется на вот этой какой-то суперчастичке. Nani rupyostano api. That means you cannot even explain the atom. Anu means atom. То там говорится, что невозможно даже атом объяснить. Ану — это атом. Why can you not explain the existence of atom without God? Почему невозможно объяснить атом не ссылаясь на Бога? Because Shatchet Chitsama Atmavat, your conception, your idea of what the atom is, that actually, if you examine it carefully, that is God. Потому что вот это ваше понимание вот этого последнего атома, это и есть Бог. It's not that the atom is God.
the way it's thought of today, but this is the idea. Не то, что Okay. этот атом сам Бог, но вот идея глубже, что то, что вы считаете последней инстанцией в этом, это и есть Бог. The Vedic atom is indivisible. Что ведический атом неделимый. And because it is indivisible, it has no parts. То есть у ведического атома уже нет частиц, он последнее, что есть самое. But it has some form. У него есть форма. It has a form without parts. Форма есть, но составляющих у него нет. Now, this atom, it must exist in one form or another, and it exists in a particular form, because it's the basis of the world. If it were different, the world would be different. То есть он должен иметь какую-то форму, потому что это основа всего бытия, поэтому если бы у него другая форма была бы, то и мир по-другому бы выглядел. Now, there are two types of form. Есть два вида формы. Accidental form and volitional form. Случайная и продуманная, запланированная форма. You know, if you're walking on a beach and you see the sand dunes, then you think, oh, the shape of these sand dunes, it came about by accident. The wind was blowing and all the sand collected in this way. And by the collection of the configuration of the sand particles, it has this form. То есть случайно, как вы видите, идете по пляжу, видите песчаные дюны или там горстку, и вы понимаете, что это дул ветер, он надул песок вот в такой формации, и теперь эта песчаная дюна там образовалась. So you can conceive of that as an accidental form. Ну, то есть In other это words, it did not involve the will of a person. Of случайно. course, we know that the wind god is blowing it. But Понятно, just что это Ваюдев, у него есть воля, но мы как we won't упрощенно, stretch the analogy. мы говорим, что это не задумка чья-то там, буддистов, которые мандалу песочком рисовали, а что? Ну, вот ветер надул горстку песка, и вот такая дюна. But if you're walking on the beach and you see a castle То есть, если вы гуляете по with пляжу windows and flags and a moat around it and a bridge, и видите там дворец из песка, и там ров, заполненный водой, is it и an accidental form? башенки, и флаг торчит, и окошки, это Did случайная the wind форма? blow and make a castle? Это ветер надул песка и You know, сделал. this is a volitional form. Вы понимаете, что это дизайн, что кто-то A conscious person is осознанно responsible. придал такие очертания песку. Now, the thing is that both of these examples, the objects, whether it's the sand dune or the sandcastle, they have parts. Но в обоих сравнениях и песчаный дворец, и песчаная дюна, они имеют составляющие. But an object that has no parts cannot be accidental. Ну, объект, у которого нет частей, он не может быть случайным. It cannot be accidental, Форма не может быть случайной. especially the part which is self-existent. Особенно часть, которая самосуществующая. So that which is self-existence, the cause of its own existence, is not accidental. It must be a volitional form. In other words, a self-existent, indivisible part must have volition, which means consciousness. То есть это уже, если вот эта самосуществующая частичка без частей, она, имеющая форму, она имеет волю, то есть сознание. So here in Bhagavatam, Satchit Chitsam Atmavat, if you say the last thing is some particle, but if it's self-existent and indivisible, it must also, Chitsama means it must be conscious, Atmavat, like Paramatma. То есть, если вы пытаетесь, ученые, объяснить мир, да, и какой-то частичкой нашли вот это последнее звено, говорите, вот это есть, это она, это так называемый какой-то атом, то если у него есть форма без составляющих, она самосуществующая, значит, это и есть форма параматмы. So the connection is not being made in the mind of the general person, that if something is self-existent, then it must be eternal and it must be conscious. Потому что если что-то самосуществующее, последняя инстанция, вот этот атом они нашли, значит, у него есть вечность и сознание. And because by its will or consciousness it's taken a particular form, and that form is the basis of all the forms in existence, therefore its will translates unmediatedly into reality, and that is omnipotence.
И то If есть, someone's will translates without mediation of anything else into reality, that is omnipotence. то есть людям трудно понять, но если у этого есть форма, значит он своей волей принял эту форму, да? Если он решает тогда, какие формы мир приобретает, то значит его воля переходит в действие без посредников, то это значит всемогущество. So now you have the situation where someone says, I believe that at the foundation of reality, there is some self-existent particle which is conscious and omnipotent. But you don't believe in God, right? То есть как глупо, что That concept is indistinguishable from the notion of God. если человек говорит, я не верю в Бога, я верю, вот есть частичка, она самосуществующая, у нее есть форма. То есть ты веришь в Бога, не называя это Богом, потому что она и вечная, и волю свою она проявляет, что все So one may say, приобретает but there's очертания. millions of atoms everywhere. You're saying there's millions of gods. Кто-то скажет, ну как вы говорите, миллионы атомов, это что, все боги? But an omnipotent being may manifest in many forms, but it's the same being. Но всемогущая личность может проявляться в бесчисленных формах, оставаясь той же самой личностью. Let's say if you have two beings and they can both do absolutely anything, then actually that's the same being. Если у вас есть There's no два difference in them. They both have unlimited potential. It's actually the same being, just manifest in different places. всемогущих существа, значит, это не два, а одна и та же личность, которая проявляется в каких хочет So the формах. Brahma Samhita says, Andantarasta Paramanu Chayantarastam, the Supreme Lord Krishna becomes the Paramatma and enters into every atom. That means actually he enters into the prime matter, the material energy, and manifests what we call atoms. He's manifesting that form and every other form. И Брахма Самхита объясняет, что Шри Кришна в форме параматмы входит в каждый атом. То есть он входит в вот эту пракрити, Махататтву, и уже производит вот это разнообразие форм. So this is the atheist dilemma, that whether you say the base level of matter has no form or it has form, both lead directly to theism. И вот That эта God дилемма exists. атеиста, как бы какую бы позицию он ни принял, все равно вывод один напрашивается, что Бог существует. It is only because there is avidya in the consciousness of the living being that is above an absence, that they project that absence of consciousness onto the concept of the atom and thereby remove God. So, and if such a thing as atom exists, that must be Paramatma, but they don't recognize that because of the projection of their own avidya. Из-за невежества мы проецируем отсутствие сознания на вот эту последний атом изначальный, потому что это и есть параматма, но нам не верится в это из-за нашей ограниченности сознания. So this is also stated in Srimad Bhagavatam. We'll explain И мы tomorrow. продолжим завтра. Okay. Gaura Premanande Hari Hari Bol.